giờ nó cũng bây chạy rồi. Step right out here. Đấy. Đi cà phê chạy nữa. Em chỉ một cái gì nói thế rồi. Nhưng mong nơi yêu tặng. Đây ready ơi. Đây ready để bên gì nó cho trông đi. Có chỉ một lột bảo bên này. Nó có to trong là chỉ bị phán đó. Dạ sao? She said it. Vừa phụ rồi có hay. Nè, ăn lọc cơ của ấu nó xứ. Vậy Lời. Thì nói chế hiểu Sao rồi. Đây một là luôn nè, có là này cứ không là gì trong nó thôi. Nhà lúc bắt tay luôn này. Đã vào chào sen nè. Lu chơi nhau hổ. Giờ nè chào sáng là nó hết rồi. Lu chơi lu hổ. Anh trai là. Anh muốn trai đẹp cái Ông bạn luôn. Cái con một trái giờ giúp bỏ slide xài chân. Này à. Glenwood, Colorado. Phải một cụ kỳ họ sẽ được xinh. Nó chỉ nào. Quay, chỉ phải hôn xuống. Tao tao trong anh mai sẽ chân chạy cả. Vì đó sao? Cái chia sáng còn lo lại nữa. Chỉ chạy cho gì là cái dư bị trong cái này cái sang chậu đó. Nami. Lúc đó mà hay cha liền lúc rồi. Bị bừng ra. Nhon chơi bằng anh này à. Bà sẽ chỉ nhau bắt tới nè. Cho họ chơi yêu tây chỉ tăng. Một sự tự chân tê thô cá là ăn được rồi nè. Chín trái là. Hả? Chín trái à? Chín trái. Tên nó gì? Con nó cây là. Con nó cây là chín trái. Nó sẽ chỉ vào lên cha đi. Chờ tối nó chút chút vậy. Sẽ nhớ gì chỉ đông sẽ. Nhớ gì đợi bó ăn với chín trái. Sao hả? Lê hả nè. Cô hai chú xin này cô ôn nó là tại nó bỏ. Sao rồi đang đang. Giờ chơi cái chơi gì nó tới theo ô tô. Cái chơi gì là lo nè. Ông correction này bố lúc ô tao nè. Bố nó mà chơi giống gì? Dạ, trong sân này bố lên nó tới. Ta chỉ nói là ông mong biết điều chi. New Thursday, nhà chủ hưng Glenwood, Colorado. Cái tụi chạy cho nhau, bắt tay nó. Cho nhau bắt tay mình nhà giàu nữa. Yeah. Cái mà biết trong nó thì em muốn xe khát chua. Cho nên bắt tay mình nhà giàu sẽ trả lời. Thì nó đi. Cái em muốn xe khát chua. Nó đi, mình chỉ xem khát chua. Cái bộ một trái train. Chỉ chua bây giờ sát khát chua thế bây giờ. Cái nhà khát chua. Mà alo khát chua. From here, we would have just completely retraced our steps, gone outside, and we would have gone down and done the King's Road tour. So it was just one big one a while back. But what happened up here in the Fairy Cave, a few years ago, we took out a whole bunch of rock, dropped the floor a ton. The places you originally had to crawl through, we can now just walk through. And that's where we're going to go check out next. Some cave you couldn't see a few years back. Okay, so if you guys want to take any last pictures or anything like that, now's your time to do so. Cái thế Có chung lại
Yeah. Let's go ahead and get everybody inside the room. You guys keep on going up here. Okay. Let's go into the darkness. So this is the dark side. Now, guys, this room here. Even got hot roll. Hello, yellow fairy cave. Or betcha, you might look king raw cave. They might all over. They pay a montana. Not there. Solo Vavada. The Shanghai cave. The chef warrior of Vavada. Ooh, she's a little ôi giờ tới mong số à bây giờ mong giờ mình cả số à dạ hả Hay chưa hay rồi, mà ai cho cái nhiều sát bọt chết tao. King's Row right through the double door here, and since all of you guys have been to the upper cave, you probably heard the story about how this was found. Ring a bell? There's a gentleman by the name of Pete Preble in the upper cave in 1960, and he was wandering around looking for more cave. He had a hunch this cave had a lot more to it. And sure enough, he found a passage from the upper cave down here. It's called the Jam Crack. Two walls of flowstone, only 14 inches apart, and narrowed down to 8.5 inches at the narrowest. Now there was air coming through this gap. Pete could see to the bottom about 30 feet down. Air blasting through. Cavers know when you get big airflow, that means there's more cave beyond. And so he was a thin guy, by the way, too. But we call it the jam crack. You get to jam yourself in between the two walls, get to a point where you feel like you're stuck. The only way to keep going down, turn your head to the side and use compression breathing. Breathe in, you get bigger in the chest. When you breathe out, you slide down. You slide down a bit. And you do this for like 20 minutes to squeeze down from the upper cave to the lower cave. They didn't tell you about this up there. Huh? Okay, and then to get out of the cave, you got to do the same thing against gravity. That's even harder. And so you got to work your way up, you know, and squeeze through and try to breathe to get through the whole thing. So not an easy move for cavers to do. I think it's crazy. Yeah. These cavers, though, they have this grandiose idea they're going to find something big on the other side. You know what? He found this cool part of our cave. So Pete, we give him credit, and we'll tell you more about Pete as we go. You probably heard about the limestone too. Limestone, 95% of the caves formed in the world form in this rock. It's made from seashells and coral that fell to the bottom of an ancient ocean, and then it piled up very thick here in Glenwood. It's a 200-foot thick layer of rock.
and it's widespread. You find it all the way down to New Mexico. You find it all the way to Utah. Even the Front Range of Colorado, down by Colorado Springs, there's a cave called Cave of the Winds, and it's in this exact one big massive room. It's called the Barn. It's almost a football field long. It's about 50 feet wide and 65 feet to the highest point. And this bigger space down here, the hot springs, we believe was in here longer, or this was sort of a level where the waters from the hot springs could get in here and carve out a bigger space than they did in the upper part of the cave. So this big space is what's left. On the walls over here, we don't have an example of this, although if you went to the upper cave, you probably saw the examples of limonite up there. But if you look on the walls, all of this rusty stuff on the walls is left behind by bacteria that are living inside the cave and getting their energy from chemicals in the water. It's called chemosynthesis, that they're able to do that. This is iron oxide, plain old rust is the other name for it, also called limonite as a mineral. So the bacteria are able to leave this stuff behind. And if you swing around and follow the same level of these rocks and come right behind us, this big mass right back here is a calcified bacteria colony. It's actually a fossil of bacteria that's been preserved up there. We like to call that the brain of our cave. What do you think? Yeah. It looks a little bit brainy. Okay. Now, of course, you'll notice there's little drops of water on the brain and water rolling down the walls. The floor is wet. Do you remember what we call these things if you get a drip coming down on you? This is actually a very high intensity energy light, and there's a neat little trick that happens because the calcite's got impurities that let it soak up the purple light. But look out there, do you see a different color coming back to your eyes other than just purple? There's a green cast out there, okay, which is known as fluorescence. And the other amazing thing is when I turn the lights off, it retains some of the light for a moment. So again, go ahead and get that last shot and cover up your screen. Plau mong plau chiều plau thế tại lúc họ chuột thì on rồi hôm nay lúc họ chuột thì on lúc kín kê dạ ấy để chơi lịch trình cho cá họ ta in cá từ lên này Right, and this is, we're trying to teach you guys something about here. So it's like a little classroom except you don't get tested. chả nói chuyện mà tuyệt đối họ vậy nó vào mà hay tật tật này cái tiếng ấy sao thì chơi Oh yeah! Quiet, you okay? You got a real fly in the middle. Quiet, this is scary. no Oh yeah. mình cả lúc phu phu là trọc thì bắt tay lùn chế rồi diễn ra cửa hàng rằng cái cửa hàng chế cái bếp tôn đấy cái tôn chế trong này nữa là nó bê cho cá họ đây ta
chỉ nói giờ chim mong cậu chua lúc trẻ hạt để yên cả Are you ready to go down on the tram? We'll get you on the next set. We'll get the green chairs. trong nữa là nó giờ om mong plug chụp chi bên trong tại những gì cho cái UC Rocky Mountain trong xa sẽ xa lên chẳng này nó nói giờ Friday thì bản thi bê chầu tôi này chụp bụng cầu nữa tôi này tôi chống cười băng tô này nọt trời bên nàng cho đi nọ không xí bên kia trong họ được bé bây giờ họ chơi trong xa cái số lượng như thế có chỗ sẽ luôn ra trên là xe ơi để tôi cho nó tôi chừng nó để thâu nãy tôi này nó hay để tôi chừng sau này sau tháp chi phí có áp hàng chi phí sáng rồi bông tao nó tao bây giờ ba mươi vạn lâu bán xong thì tất cả đây ta sẽ nói về mong mình có chi rồi về mong thì tất cả số trong lưu chán đồ nó điều gì cũng ra nó chơi rồi nó
gì nó chỉ một sân nông khổ khăn gì chỗ này số cái ta về nhà số tập lại số có áp hàng chi phí cho bao giờ ít lại ra hết rồi tháo ở bên tổ bây giờ chưa chọn bên trời ở bên tổ bây giờ thì bộ chuyện buồn đông sự chẳng nó buồn hiểu nói ở trên cầu giang lâu trâu lì vẫn thì biết chào biết đó tốt hơn nữa nó bộ chú kế bộ một bộ bao giờ tiết lại ra dễ rồi đấy tôi đã nó trên đằng tôi chút lại chiều trên nữa chú kế cái tôi tí tôi tạo sang tạo đến với tôi lại tôi tạo tôi trên được nó học bậc tăng nhà bé lưu sang xì tạo nó tạo căng trong tạo nó rồi nó tôi chết được lấy chụp lần đấy nên được đấy để tebchaws bé mà họ tạo được sang trong sang tí chú cái tăng gì được Follow me. Tried. About 10 steps in, you're like, oh crap. If you want, get your breath. We were way up high. đang tạo má đồ tôi thêm theo thế tôi thật bên mỏ lô cái tờ Rocky Mountain bên một tàu khăn tàu tròn ra State Park tàu tròn sang đèn bên cái tàu có gì luôn tiêu trên một snow như trên lọc cười lên chỉ cho nó green nó xong nhiều bỏ bác kim màu này chê mang chê sát trong mọi nhỏ chồng nhân ra toàn
cũng còn cần. Trong giờ trong chỗ. Này học có tao. Chẳng biết phải mua ô xí ô lô cho trong thực tự bé tôi giờ chọn chuyện bé chỉ mua gì sao em lên mà nhớ tiền gì sao em tôi giờ phao văn của cái bé nhện em bé ôi gió Mà đã biểu nó chả con tà luôn bé phải nhện nó thì nó mà nên tắt lắng nên nó chỉ cho hai chỉ cho cha picture sẽ còn phải bé tôi tiền nhà này từ mà nó la tên nó là anh em nhốt la tên kia nó đúng bé ok cho mà xíu rồi cho rồi chỗ này nên chỗ này chỉ chân tru bỏ đi cho nên tổng cái tặng bao nhiêu tiêu bây giờ mà sự nó sẽ mà là chỉ chân tru á cho thì chủ sự nó tổng là không sẽ mà lưu to luôn rồi là rất to để ai có trong ô một lần nhất tí là mà Ồ, bây giờ một lần nhất tí. ta cho hỏi mà bán cũng nhớ rủi ro chỉ tên lên đấy rồi đó cho hỏi phải mua trong chơi rồi hả tôi nhớ rủi ro răng có được thay mọi luôn con có học quá hả cái cho tôi thấy tết tôi hả nhà tết trên mấy cái nó rong cầu là mấy bé to to nó trong trốn tôi rất là gì mua ăn chưa rồi à chưa cho nó cái lịch sử nó bên trên nó tê cái tê tung lô hàm Rocky Mountain thì cho trong bao giờ nó tê dịch của lên nó đó một đôi bê cứ có tăng bê lục bê nó lừa bê lục sang tận đầu trong tận luônตัวแรงรากเลยนั่นหน่อยSaturday เป็นตัวแรงรากจมมันขึ้นเป็นตัวสูงแรงรากนะ có nhớ tội nên lòng nóแรงรากเนี่ยโหแดงเวิร์ดเนาะตรงปาเจล่า